Today we will be starting with trigonometry for 10th standard. It is for all boards, CBSE, ICSE and for straight board. So let's start with the trigonometry. What does the word trigonometry means? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है. तो ट्रिग्नोमेट्री एक वर्ड है जो कि ग्रीक लैंग्वेज में से आया है, जो कि 3 लेटर्स से मिलकर के बना है. एज यू कैन सी हियर इट इज ट्राइगॉन एंड मेट्रॉन. व्हाट डज दिस वर्ड मीन्स? लेट अस सी फर्स्ट. ट्राई मीन्स, ट्राई का मतलब सब लोग जानते होंगे. ट्राई मीन्स नथिंग बट 3. ट्राई इज नथिंग बट 3 एंड गॉन इज नथिंग बट इट मीन्स साइड्स. In the Greek language, gone means sides and metron means measure. Metron means measure. So when you combine these three words, it will tell you the measurement of 3 sides is nothing but trigonometry. And my dear friends, you all know कि 3 साइड का फिगर होता कौन सा है. So we all know it is triangle. Triangle. So the study of triangle, basically the study of right angle triangle is known as trigonometry. So the basic study for the triangle, this definition tells you about it. Study the relationship between the sides and the angles of the triangle. And the angles of the triangle. More specifically, if I say, it will be right angle triangle. It will be right angle triangle. So if this is a triangle, ABC is a triangle, it studies the relationship between the sides and their respective angles. So you can see what do you mean by trigonometry must be clear. So first of all, it is meant from the 3 words, that is trigon and metron, and it studies the relationship between angles and the sides. Now we will see how it goes. Trigonometric ratios of the angles. Trigonometric ratios of the angle is nothing but it is the study of some ratio of the sides of the right triangle with respect to the acute angles. Why acute angles? We will see here. Let's see trigonometric ratios of the angle. So acute angle के साथ का study, अगर यदि आप ये triangle बनाओगे and it is a right angle triangle, so this is nothing but 90 degree. And if this is 90 degree, can we say that these two angles are acute angles? Means acute angles are those angles which are less than 90 degree. And if these angles are equal, it will be 45 and 45. It will be 45 and 45. So 90, 45 and 45 if these two triangles are equal. Anyway around, if they are not equal, then also they are less than 90 degree, which means they are the acute angles. So it is written like that. Study of some ratios of the side of right angle triangle with respect to the acute angles. Now what do you mean by trigonometric identities? Trigonometric identities कैसे बनती हैं and कहाँ से drive होती हैं? First of all, we will see what is the definition is. Ratio for some specific angles are established some identities from the ratio. Means जो भी ratios अभी हम trigonometric ratios पढ़ेंगे, वो trigonometric ratios से जो identity develop होती है, जो उनसे derive होती है, those identities are nothing but the trigonometric identities. So we will start with the trigonometric ratios. What are the trigonometric ratios and what are the formulas, and I will be telling you many sorts of shortcuts to remember the formulas. Let's start. Now let us start what is the trigonometric ratios are. So first of all, ये समझने के लिए, ratios समझने के लिए, basically there are 6 ratios in trigonometry we have, that is sin, cos, tan, cosec, secant, cot. Now we will be studying further कि एक चीज़, एक रेशियो हम अच्छे से पढ़ेंगे, पर उसको समझने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा राइट एंगल ट्राइंगल कैसे होता है. सो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विद एन एंगल थीटा. यू कैन सी द एंगल थीटा के ऑपोजिट वाली जो साइड होती है, थीटा की ऑपोजिट साइड इज नथिंग बट AB, बेस की ऑपोजिट साइड इज नथिंग बट हाइपोटेन्यूज. So the angle which is theta, the opposite side of theta is known as perpendicular. अगर यदि आपको ये theta दे दिया जाए, if this is theta, then the opposite side to this theta is CB. So this will become perpendicular and this will change into base. If theta is here. For in our example, if theta is here, then the opposite side to theta is AB, which is the perpendicular. And the theta is nothing but where the theta rests is nothing but base. And the opposite side of the angle 90 degree के opposite वाला जो side होता है उसको बोलते हैं hypotenuse. So these 3 basic terms are very important: hypotenuse, perpendicular and base. It will depend upon the situation of theta.
अगर थीटा इधर होगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, बेस हो जाएगा ये. अगर थीटा इधर है तो ये परपेंडिकुलर हो गया ये और बेस हो गया ये. So never make mistake when you write the perpendicular and base. It always depends upon the angle, that is this angle or this angle, whatever angle is given in the question. Perpendicular and base depends upon the angle. So here we have 2 to 3 notes point. What is the first note point is the angle under consideration and the side opposite to it is perpendicular. Under consideration means in our consideration theta is the angle and the side opposite to is it AB is known as perpendicular. Is known as perpendicular. Now the side opposite to 90 degree is hypotenuse. 90 degree के opposite side is AC. उसको क्या बोलते हैं? Hypotenuse. यही मैंने अभी समझाया. Trigonometry is that branch of mathematics which deals with the sides of right angle triangle. It only deals with the sides of the right angle triangle, जो कि हम already पहले बता चुके हैं. So this is the basic of trigonometry. Now we will be starting with how we can say what are the values for the ratios in the trigonometry. Now let's see. These are the 6 ratios which is being defined in the trigonometry. First is sin theta, cos theta and tan theta. Cosec theta, sec theta and cot theta. ये ratios क्या होते हैं पहले ये देख लेते हैं. Sin theta is defined as perpendicular upon hypotenuse. Here P is used for perpendicular, B is for base and H is for hypotenuse. So it is perpendicular upon hypotenuse. Cos theta is base upon hypotenuse. Tan theta is perpendicular upon base. आप अगर यदि ये देखेंगे sin theta का उल्टा होता है cosec theta. Can you see it is perpendicular upon hypotenuse and this is hypotenuse upon perpendicular. Similarly, cos theta का उल्टा होता है sec theta, which is hypotenuse upon base. Here you will see it is base upon hypotenuse. Tan theta is equals to perpendicular upon base. Cot theta उसका उल्टा, base upon perpendicular. अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम इसको याद कैसे रखें. याद रखने की तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि किसी का बेस किसी में हो गया और ऊपर नीचे कुछ भी कर दिया तो रेशियोज आर गोइंग टू कम रॉन्ग. सो हम लोगों को ये अलोंग किसके निकाला है? ये थीटा के अलोंग निकाला है, ये थीटा के अलोंग. And if this angle is something else, if this is phi, तो सबको change हो जाएगा. So the trick to remember this is, let's see here. Can you see P B P H H B? P upon H is for sin, B upon H is for cos, P upon B is for tan. अगर ये 3 चीजें याद हो गई तो ये 3 चीजें याद रखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये इसका उल्टा है. So let's see how we can use this. This is Pandit Badri Prasad Har Har Bhole. If you remember this, Pandit Badri Prasad Har Har Bhole, then you are remembering all sorts of ratios. That's it. काम खत्म. So sin cos tan Pandit Badri Prasad Har Har Bhole. So ये ratios अगर यदि आपको याद हो गए इससे हम बहुत सारी identities बना सकते हैं. In short, we have different formulas and those formulas we will be driving it now. We are not going to drive it. I will be telling you the shortcut ways how we can memorize it. So let's see. First of all, keep in mind tan theta जो होता है, tan theta is nothing but tan theta is a ratio of sin theta upon cos theta. Sin theta upon cos theta कैसे आया देखते हैं. So tan theta P sin theta is nothing but perpendicular upon hypotenuse. And cos theta is nothing but base upon hypotenuse. अगर मेरे को इसको ऊपर लेके जाना है तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा. So I can do like this into hypotenuse upon base. This h and h get cancelled out and the remaining terms comes out to be p upon b. And p upon b is nothing but tan theta. So tan theta is a ratio for sin theta upon cos theta. So there are many formulas like this which you will be just be in the video. You will be able to find out all the formulas. Let's start with the formulas for the trigonometric ratios. सबसे पहले हमको formulas ध्यान में कैसे रखना है. हम एक hexagon बनाएंगे and we will see through those hexagon हम number of formulas को याद रख सकते हैं. Let's see how. So this is hexagon is nothing but a 6-side figure. So this is an hexagon. If this is an hexagon, we know that अभी हम लोगों ने पढ़ा tan theta is nothing but sin theta upon cos theta. Sin theta upon cos theta होता है. So how we will name the edges of the hexagon. That is only important. अगर आप उतना याद रख लोगे तो कुछ दिक्कत ही नहीं होगी. Let's see. So can we write tan theta, sin theta
and cos theta. ठीक है, tan theta, sin theta and cos theta. How हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा tan theta upon is equals to sin theta upon cos theta. Tan sin cos, tan आता है सबसे पहले tan sin cos. Okay, if it is tan sin cos, sin का उल्टा क्या होता है? Cosec theta. Sin का उल्टा is cosec theta. So join this diagonal. Join this diagonal. Opposite side of the sin is nothing but cosec theta. Tan theta का उल्टा क्या होता है? Cot theta. So join this side. It is cot theta. So what is remaining from the 6 ratios? What is remaining? Only sec theta is remaining and only one edge is remaining. So write here sec theta and even join this, and we know that cos theta का उल्टा होता है sec theta. Cos theta का उल्टा होता है sec theta. And in between you need to write 1. And in between you need to write 1. ये देखेंगे ये 1 हमको कैसे याद दिलाता है. Let's see. Now we will be starting with the formulas, the making of the formulas. Let's see. Tan theta is nothing but sin theta upon cos theta. Sin theta upon cos theta. इसके आगे के दो चीज. So आपको इसके आगे जो मिल रहा है, go in clockwise direction. कैसे डायरेक्शन में जाना है? Clockwise direction. If you go in clockwise direction, tan theta is nothing but sin theta upon cos theta. Now sin theta will be nothing but cos theta upon cot theta. Cos theta upon cot theta. Now cos theta is nothing but cot theta upon cosec theta. Cot theta upon cosec theta. Now cot theta is what? Cot theta is nothing but cosec theta upon sec theta. Cosec theta upon sec theta. Just you need to divide second number, divide by third number. This is your first number, this is the first. 1, 2 and 3. 1 is equals to second divided by third. Now if this is, we need to find cosec theta. Cosec theta is 1. Second divided by third, that is sec theta upon tan theta. Now sec theta is first. We need to divide tan theta by sin theta. So sec theta comes out to be tan theta upon sin theta. So this is the way how can we write the formulas. ये हमारे पास 6 formulas generate हो गए. And within like this you can write all the formulas by using this hexagon. Now we will be seeing, this is the clockwise pattern. We can write similar way with anti-clockwise pattern. Let's see that. Now if we go in anti-clockwise fashion में जाना है और tan theta लिखना है, तो फिर क्या लिखेंगे? Tan theta will be 1. इसके आगे आने वाला second and third. Again you need to divide second by third. You will get sec theta upon cosec theta. Sec theta upon cosec theta. Now you want sin theta. Sin theta is what? Tan theta upon sec theta. Tan theta upon sec theta. We will be proving it कि कैसे आ रहा है. देखेंगे वो भी. Cos theta is nothing but sin theta upon tan theta. Sin theta upon tan theta. Cot theta क्या होगा? This is first. Second and third. Second divided by third. Cos theta upon sin theta. Now cosec theta. What is cosec theta? Cot theta upon cos theta. Cot theta upon cos theta. What is sec theta? Cosec theta upon cot theta. Cosec theta upon cot theta. अगर आप ये हेक्सागन याद रख लो तो इतने सारे formulas and there are many more formulas which you can make by this hexagon. And one more trick to remember hexagon, if you divide it between, तो आप इस साइड पे देखोगे तो तीनों ही जो टर्म्स आ रही हैं वो तीनों की तीनों टर्म्स c की हैं. That is cos, cot, cosec. Cot, cos, cosec. तो ये वाले साइड पे c आने वाला नहीं है. So this is one of the things जो आप remember कर सकते हो. ठीक है. So at these formulas be clear. इसमें से एक आधा ड्राइव करके देखते हैं कि जो हमने लिखा है वो सही है कि नहीं है. हमारा शॉर्टकट पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले. This is for sin, cos and tan. Sin, cos and tan. Let's see. ये वाली वैल्यू यूज करते हैं. Sec theta upon cosec theta. What is sec theta? Sec theta किसका उल्टा? Cos theta का. That is hypotenuse upon base. Divided by cosec theta. Cosec theta is reverse of sin theta. Hypotenuse upon base. इसको अगर मल्टीप्लाई करना है तो I make it reverse. इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा. Perpendicular upon sorry, it is base. Here it is base.
ठीक है, hypotenuse get cancelled out and the remaining terms come out to be perpendicular upon base. So tan theta is nothing but perpendicular upon base. So that's what we have written. So this is the way how we can memorize so many formulas by just remembering one diagram. Let's see more formulas from this hexagon. Now we will see how we can utilize this one. अब आपको क्या करना है, साइन थीटा के अपोजिट वाला एंगल, उसके डायगोनल ही जो अपोजिट है, साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा इनटू कॉसेक थीटा, उसके अपोजिट इज कॉसेक थीटा, विल गिव यू 1. Similarly, cos theta into sec theta, cos theta into sec theta will give you 1. Tan theta into cot theta will give you 1. So these are the formulas. If written opposite to sin theta will give you 1. So that is sin theta into cos theta will give you 1. Cos theta into sec theta will give you 1. Tan theta into cot theta will give you 1. Now let's see this tan theta. If suppose 1, 2 and 3. Multiply 1 and 3, you will get the middle term. Multiply 1 and 3, you will get the middle term. If you start from sine 1, 2 and 3, multiply 1 and 3, you will get the middle term. So the formula is tan theta into cos theta will give you sin theta. Tan theta into cos theta will give you sin theta. Move here. Sin theta into cot theta. Sin theta into cot theta will give you cos theta. Will give you cos theta. Cos theta into cosec theta will give you cos theta into cosec theta will give you cot theta. क्या मिलेगा? Cot theta. Similar fashion. Go with cot. Cot into sec will give you cosec. Cot theta into sec theta will give you cosec theta. Will give you cosec theta. Now cosec theta into tan theta will give you sec theta. Cosec theta into tan theta will give you sec theta. Now sec theta into sin theta will give you tan theta. Sec theta into sin theta will give you tan theta. Now let's drive it out one of the formulae, so we will come to know कि ये सच्ची में सच है या नहीं. चलो पहली वाले के लिए ड्राइव करते हैं. tan theta again we will have पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले. Find sin, cos and tan. Now let's see. Tan theta into cos theta. Tan theta is what? Perpendicular upon base. Into what is cos theta? Perpendicular base upon hypotenuse. Base and base get cancelled out. What is remaining? Perpendicular upon a hypotenuse, which is nothing but sin theta. So these are the small tricks how we can learn so many formulas. अभी तक हम कितने फॉर्मूले बना चुके हैं ये हेक्सागन की वजह से? These are 3, again 6 and 3 9, and पहले स्टार्टिंग में 12 बनाए थे. So many formulas and much more to come. Now we will see what are complementary angles. Complementary angles क्या होते हैं? आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए क्या करना है? यू नीड टू गो इन द स्ट्रेट लाइन. ऐसे जाना है. लेट्स सी हाउ वी कैन डिराइव, हाउ वी कैन राइट साइन थीटा. साइन थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा, कॉस इनटू 90 माइनस थीटा. कॉस इनटू 90 माइनस थीटा. साइन के बाद कॉस, कॉस इनटू 90 माइनस थीटा. सिमिलरली वी कैन राइट tan थीटा एज tan इज इक्वल्स टू cot इनटू 90 माइनस थीटा. 90 माइनस थीटा. कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या? जिनका the sum of two angles is 90. That's why here 90 is coming. That's why the name is given as complementary angles. Complementary angles whose sum of two angles gives you 90 degree. Now what is sec theta? Sec theta is nothing but cosec into 90 minus theta. Cosec into 90 minus theta. So these are the three complementary angles which again can be remembered with the help of this hexagon. तो आपका एक hexagon इतने सारे formulas आपको याद करा के जाएगा. Now let's see what are the identities. Identities कैसे remember कर सकते हैं? आपको 3 triangles याद रखने हैं. Shade this triangle. इसका alternate triangle means this triangle. इसका alternate triangle means this triangle.
Now let's see how we can remember it. What you need to do is, you need to go in clockwise fashion. You can go in anti-clockwise, that we will see it later. If you go in clockwise fashion, let's see what it is. तीनों वर्टेक्सेस पे, ट्रायंगल की तीनों वर्टेक्सेस पे देखेंगे. पहला क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा एंड 1. सो यू विल हैव टू राइट साइन स्क्वायर थीटा वर्टेक्स नंबर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बिकॉज 1 स्क्वायर इज 1, तो वो तो 1 ही मिलने वाला है. सो व्हाट इज द आइडेंटिटी? फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. क्लॉकवाइज जा रहे हैं. Again you need to move clockwise in this. सबसे पहला क्या है? 1 plus cot square theta equal to, what is there here? Cosec. So it will be cosec square theta. So this is identity number 2. यहाँ पे प्लस माइनस की गलतियां बहुत होती हैं. If you remember like this, you will not face any problem. Now need to go clockwise. tan square theta. उसके बाद it comes 1 plus 1 will give you sec square theta. So this is the way how we can imply and how we can find out the 3 identities. So आपको केवल ये hexagon याद रखना है. आपको अगर ये hexagon याद है, so you can write so many identities. Now let's see कि अगर यदि हम इसको एंटी क्लॉकवाइज लिखते तो कैसे होता. इसको बनाया एंटी क्लॉकवाइज. लेट गो एंटी क्लॉक. जहां जहां क्लॉकवाइज में प्लस लगाते आ रहे थे, वहां एंटी क्लॉकवाइज में माइनस लगाना पड़ेगा. लेट्स सी. नाउ इफ आई गो एंटी क्लॉकवाइज, यू नीड टू गो फ्रॉम डाउन. यहां पे 1 आ रहा है, इट विल बी 1. उसके बाद cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा. Again we will go anti-clockwise in this. नीचे से ऊपर जाना है. cosec square theta minus cot square theta equal to 1. I hope it must be clear. Second identity. Third identity देखते हैं. यहाँ पे भी कैसे जाएंगे? Anti-clockwise. sec square theta minus 1 equal to tan square theta. So these were so many identities which you can remember from this. अभी हमारे पास आपके 10th स्टैंडर्ड में जितने भी आइडेंटिटीज हैं, हम लोगों ने सारे इससे कवर कर लिए. रिमेनिंग द टेबल ऑफ द रेशियोज. अगेन वी हैव द शॉर्टकट्स टू रिमेंबर द टेबल. सो आपके कहीं पे भी नंबर नहीं जाएंगे इफ यू फॉलो द ट्रिक्स. सो ट्रिग्नोमेट्री में अगर यदि आपको फॉर्मूलेज याद है, सो आपको कोई नहीं रोक सकता. आप कोई सा भी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हो. सो आई होप ऑल द आइडेंटिटीज व्हाट आई हैव टॉट यू टुडे मस्ट बी क्लियर. नाउ सो बाय यूजिंग दिस hexagon, which is nothing but a super hexagon from where we got so many identities, you can remember it very easily. Just remember the position of the hexagons, the edges, whatever we have written. So in the left hand side, in the right hand side, you can say all the terms are from C. Cos, cot, cosec, and here tan, sin and sec. So I hope all the identities must be clear. So in next video we will be seeing how we can solve the sums of trigonometric ratios by using such identities, and then again we will be revising it out how we can keep in mind. So the main funda for the day is Pandit Badri Prasad Har Har Bhole. So if you remember this, your sin, cos and tan is finished. अगर उतना आ गया तो आगे की सारी आइडेंटिटीज आप लोग बना सकते हो और प्रूव भी कर सकते हो. So I hope you must have liked the content. Have a good day and bye-bye. And if you liked it, please share and subscribe.